Hi, hello, very good morning. Welcome to Python Life. DevOps సిరీస్లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో వచ్చేసి మనం కంపెనీ సీక్రెట్గా ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఎస్. సో ఏ పర్పస్ కోసం అలా చేస్తున్నారు ఆ పాయింట్ కానీ డిస్కస్ చేద్దామండి. లెటస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కంపెనీస్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ని రిక్రూట్ చేస్తున్నాం. ఎస్, డెఫినెట్లీ రిక్రూట్ చేసుకున్నాము. So many companies, the job name is only changing and so job name only changing like that. Many organizations are hiring the people who do the DevOps work with the help of automation. మనకి DevOps అంటే ఏంటంటే ఒక మెథడాలజీ అండి. డెవలప్మెంట్ టీమ్కి అండ్ ఆపరేషనల్ టీమ్కి మనం ఒక కొలాబరేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ వర్క్ టోటల్ ప్రాసెస్ మన ఇక్కడ ఆటోమేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. దట్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ డెవాప్స్, రైట్? ఎస్. ఇందులో వచ్చేసి మనకి డెవాప్స్లో విఆర్ సో మెనీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ దేర్. దట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీర్గా కాల్ చేస్తాం, క్లౌడ్ ఇంజనీర్గా కాల్ చేస్తాం, ఎస్ఆర్ ఇంజనీర్ దట్ ఈస్ సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్గా కాల్ చేస్తాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్ అండ్ క్లౌడ్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ అండ్ డెవ్సెకాప్ ఇంజనీర్స్గా కాల్ చేస్తామండి. సో ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్లో మరి ఏ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకున్నా కూడా ఆటోమేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఆటోమేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సో ఆటోమేషన్ ఈజ్ బికమ్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ థింగ్ కాల్ చేస్తామని ఇన్ డెవాప్స్ మెథడాలజీ. సో ఎందుకు మనకి కంపెనీస్ ఈ విధంగా ఆ జాబ్ నేమ్ ఆ జాబ్ రోల్ని చేంజ్ చేసి మనకి రిక్రూట్ చేసినట్టే ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ ఆటోమేషన్ స్కిల్స్ ఈజ్ మోర్ వాల్యుబుల్ థింగ్ కాల్ చేస్తుంది. ఇస్ వై దిస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ప్రీవియస్ మనకి ఓల్డెన్ డేస్లో వచ్చేసి మనకి డెవాప్స్ అన్నప్పుడు సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సిఐసిడి మెథడాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, బిల్డ్ ఆటోమేషన్ క్రియేట్ చేయడం, సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ని క్రియేట్ చేయడం. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఓల్డెన్ డేస్ అని ఇన్ ద డెవాప్స్ మెథడాలజీ. రైట్ నౌ కంపెనీస్ మనకి ఏం చేస్తున్నాయి, వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ అని, టెరాఫామ్. బై యూజింగ్ టెరాఫామ్ ద్వారా సో ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన రిసోర్స్ని సెటప్ చేయడం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ దర్ ఆస్కింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ అని. అలాగే క్లౌడ్ ఆటోమేషన్. ఎస్, ఫర్ ఎనీ క్లౌడ్ వీ నీడ్ టు డూ ద ఆటోమేషన్ టాస్క్స్ అని. సెల్ఫ్ హీలింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద క్యూబన్స్లో యూజ్ చేస్తాము, ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీర్స్ అండి. ఇవన్నీ మనకి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎస్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ రిక్రూట్మెంట్ దొరుకుతుందండి. Now, let us see the difference between DevOps engineer and automation engineer. అంటే DevOps engineer మనకి automation engineer డిఫరెన్స్ ఏంటంటే DevOps వచ్చేసి మనకి CI/CD మెథడాలజీ ఫోకస్ ఉన్నాం, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీగా కాల్ చేస్తున్నాం. ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్లు ఇక్కడ టోటల్ మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఆటోమేషన్ పైన ఫోకస్ చేస్తారండి. డిప్లాయ్మెంట్ DevOps అని వచ్చేసి మనకి డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ వచ్చేసి మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ మనకి క్రియేట్ చేస్తాను. వీఆర్ యూసింగ్ ద టెరాఫామ్ ఆల్టర్నేట్గా సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్సో యూజింగ్ ద ఓపెన్ టోకెన్ యూజ్ చేస్తారు. సో క్లౌడ్ ఆపరేషన్స్ అండి, డెవాప్స్లో మనకి క్లౌడ్ ఆపరేషన్స్కి కాల్ చేస్తాం. సేమ్ మనకి ఆటోమేషన్లోకి వచ్చే ఇక్కడ ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేయడం. ద ఎంటైర్ క్లౌడ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ద ఎంటైర్ క్లౌడ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ automation skills is required. Little bit programming knowledge also required. ఈ automation మనం perform చేయాలంటే yes, somewhat little bit programming knowledge is required. That is Python programming is knowledge is required. Yes. So we are doing the monitoring and DevOps methodologies. So automation ఇక్కడ వర్క్ఫ్లోని ఆటోమేట్ చేస్తాం, వర్క్ఫ్లోని ఆటోమేట్ చేస్తామండి. లెటస్ సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. మన పైథాన్ లైఫ్లో వచ్చేసి డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ న్యూ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే June 25th మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. టోటల్ అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months. బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే సాటర్డే వరకు 7 AM to 9 AM. ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు 5,999. అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్. So every DevOps engineer must and should learn the Linux commands and very basic commands to advanced commands, right? Yes, we are also performing some real-time process with the help of Linux and shell scripting.
So Git and Gitter, Maven, Jenkins, GitHub Actions. So companies asking the GitHub Actions also only. Instead of Jenkins, the companies are asking the GitHub Actions. So Docker, Kubernetes, Ansible, Prometheus and Grafana tool, monitoring tools కు కాల్ చేస్తాం. Nexus Artifactory tool, Helm chart, Kubernetes package manager, Terraform, infrastructure as a కూడా. సో ఇందాక మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడానికి టెరాఫామ్ యూజ్ చేస్తామండి. ఆర్గో సిడి లైక్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్గా కాల్ చేస్తామండి. ఆర్గో సిడి అండ్ డెవ్సెకాప్స్ టూల్స్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సోనార్ క్యూబ్, OWASP tool, Trevi, Chocovi tool, ELK stack. So these kind of DevSecOps tools మనం కవర్ చేస్తామండి. And also we are focusing on AWS cloud and EC2 service, S3 service, VP service, CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, Route 53 service, Secret Group IAM service, Amazon EKS. So we are started a సర్వీస్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఏంటి, జనరేటివ్ ఏ అంటే ఏంటి, సో ఆంథ్రోపిక్ టూల్లో మనకి క్లౌడ్ ఏ అంటే ఏంటి, అకౌంట్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, సో క్లౌడ్ ఏ మనం ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేస్తాం అండ్ దీని ద్వారా ఒక రియల్ టైం ప్రాసెస్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సెక్షన్ రూల్ ఏ ఇస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యూజింగ్ క్లౌడ్ ఏఎంసిపి సర్వర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండి. సో మనకి టోటల్గా 9 to 10 రియల్ టైం ప్రాసెస్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్ లైన్ ద్వారా సమ్ రియల్ టైం ప్రాసెస్ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. వీఆర్ ఆల్సో ఇక్కడ మనకి అయితే సర్వీస్ కొన్ని డిస్కస్ చేయట్లేదో అవి మనం ప్రాజెక్ట్లో డిస్కస్ చేస్తామండి. MySQL ODS సర్వీస్ అండి. GitHub యాక్సెస్ పైన ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం అండ్ డెవ్సెకాప్స్ టూల్స్ పైన మనం ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం అండ్ ఆల్సో ఈ ఏ టూల్స్ని వచ్చేసి మనం ప్రాజెక్ట్ అని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. Back to our point, yes. So most demand automation skills మనకి ఏంటంటే infrastructure as a code, that is Terraform, configuration management like Ansible, CI/CD methodologies like a Jenkins, GitHub Actions like GitLab CI/CD, and scripting like a shell scripting, Python scripting is required. Like cloud, we need any cloud only like AWS, Azure, GCP cloud only. Yes, companies ఏం చెప్తాయంటే we need a DevOps engineer who can automate more skills అని. సో automation engineer are very high demand గా కాల్ చేస్తాం. DevOps engineers with automation skills are very most valuable thing తో కాల్ చేస్తారు. That is the reason they are hiring the instead of less automation skills ఉన్న DevOps అనేది కాకుండా more automation skills ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళని మాత్రమే రిక్రూట్ చేసుకుంటారండి. థ్యాంక్ యూ.